ஏமரையா பார்த்தானா மனசை விட்டுருவாரு. அபு ப்ரோ வெல்கம். முத்து ப்ரோ வாங்க. மிதுன் ப்ரோ வாங்க. முத்து ப்ரோ வாங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். முத்து ப்ரோ ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் எடிட். நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பரா இருந்துச்சு. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. மிதுன் ப்ரோ எப்படி போகுது ஃபுட்பால் வாழ்க்கை? மிதுன் ப்ரோ இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்றீங்களா? இன்ஸ்டால இருக்கீங்களா? இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்றீங்களா? மெசேஜ் மட்டும் அனுப்பிச்சு விடுங்க. மெசேஜ் மட்டும் அனுப்பிச்சு விடுங்களேன். எட்டிங் மஜா மிதுன். ஆமா அபு ப்ரோக்கு அனுப்பிச்சு விட்டேன் மிதுன். நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பரா இருந்துச்சு. ரொம்ப நன்றி. நடந்துச்சு டீஷர்ட். அது மொபைல் இல்ல பாய். இதுதான். மிதுன் ப்ரோ ஹாய் மட்டும் அனுப்பிச்சு விடுங்களேன். கோச்சுக்காம ஹாய் மட்டும் அனுப்பிச்சு விடுங்க. மொபைலா? இல்ல இல்ல பாஸ் ப்ரோ, இன்னைக்கு இதுதான் பிஎஸ் தான். மொபைல்ல போட்டிருக்கலாம். சரி லைட்டா. ப்ரோ அலன் வாக் வந்து இன்னும் வந்து டவுன்லோட் ஆகணும் கேமர் ப்ரோ. மதியானம் பார்த்தேன், பார்த்து டவுன்லோட் போட்டேன். என்ன காட்டுதுன்னா இன்னும் வந்து இன்கேம் நிறைய டவுன்லோட் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டது. இன்னும் அந்த 30 GB இருக்குல்ல, இங்க பாருங்க. இன்னும் போட்டாச்சு. இந்த ஒரே நிமிஷம். ப்ரோ ப்ரோ பிரபு நீங்களா? இங்க நம்பருக்கு வரவே இல்லை. இந்த அந்த இதுல அந்த ஐடியில மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரா? ஓ இதுல மெசேஜ் பண்ணிருக்கலாம். ரைட் ரைட். ஓகே ஓகே ப்ரோ. டன் டன். நான் அந்த ஐடி இன்னொரு ஐடி. ஆமாம் ப்ரோ. ப்ரோ அவனுங்க இவனுங்க வந்து எவ்வளோ பெரிய கேம் விட்டு வச்சிருக்கானுங்க. சின்ன கேமாக இருந்தால் பரவாயில்ல. இன்னும் இன்கேம் நிறைய டவுன்லோட் ஆகணும் போல இருக்க கேமரா ப்ரோ. எப்படி டவுன்லோட் பண்ணேன் இப்போ? நைட்டு ஃபுல்லாக டவுன்லோட் போட்டு தூங்கின மாதிரி இருந்தால் சரி ஓகே. நைட் ஒரு 4 மணி நேரம் டவுன்லோட போட்டு தூங்கிடலாம். பிஎஸ் ஆன்ல இருக்குன்னு எல்லாம் ஆன்ல இருக்குன்னா எப்படி ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்சு ஆமாம் ப்ரோ. ஃபுட்பாலேருந்து தூக்கிட்டானுங்க. ஆனால் மேபி இருக்கலாம். ஆனால் கேம் கூட இன்கேமில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. தேவராஜ் ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. தேவ் ப்ரோ சாரி சார் தேவ். சாரி ப்ரோ. நான் ஆரம்பமே ப்ரோ அது 2500 போட்டிருக்கானுங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ பாஸ் ப்ரோ? 2500 அது. பேர் தெரியுமா? இல்லை ப்ரோ எப்படி என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல, பார்ப்போம்.
FC 25 தான் கம்மியா இருக்கு கேமர் இது பாஸ் ப்ரோ 2500 ரூபா FC 26. ஆனா கிரிக்கெட் வந்து அதிகம். இப்ப பண்டில் விடுவானுங்க கிரிக்கெட் பண்டில் விட்டானுங்கன்னா PS5 எடிஷன் ஒரு போட்டு ப்ரோகே வச்சு விட்டுவாங்க. ஒன்னும் ஒரு விளங்காத வந்திருக்கும் பத்திக்குது வேற. அம்மாடி நான் மிஸ் பண்ற ஒரே ஒரு ஆள் இந்த ஆங்குலோ கான்டே தான். கான்டே மட்டும் இருந்தானா அப்புறம் கண்டிப்பா ப்ரோ சென்ட் பண்ணி விடுறேன். ப்ரோ அவன் என்னன்னா லைசன்ஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டானுங்க ப்ரோ. அதனாலதான் ஃபுட்பாலுக்கு லைசன்ஸ் கிடையாது கான்ட்ராக்ட். இப்போ வந்து அவன் இதுக்கு சைன் பண்ணியிருக்கான்ல FC 26க்கு. அதனால எப்படி இதை வந்து என் போஸ்ட் இதில் போடலாம் அப்படின்னு வந்து ஃபிஃபா ப்ரோன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பானுங்க. அவங்கள்ட்ட ஏதோ பஞ்சாயத்து எடுத்து விட்டாம்பளம் இருக்கு போஸ்ட் போட்டு. அவன் இல்லைனாலும் இவனு விடமாட்டானு ப்ரோ. இப்போ FC 26 எப்படி விடுவானுங்க சொல்லுங்க? அசால்ட்டா விட்டுருவானுங்களா? அதான் பிரச்சனை. 499 appearances he's made up until this one. Well, what an amazing career he's had, Peter, and I'm sure this won't be the last. And that is decidedly lacking. அதனால தான் அவனை டெலீட் பண்ணிட்டானுங்க இவனுங்க. ரொம்ப பஞ்சாயத்து பண்ணானுங்கன்னு சொல்லிட்டு டெலீட் பண்ணிட்டாங்க. மேபி கார்டை தூக்குனாலும் தூக்கிடுவாங்க. தூக்கிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு அவ்வளோதான். Good alertness, and it's Guti. Could move up a gear here. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Yaya Toure driving on and making good progress. Guti. No way he was going to let him past. Oh, easy pickings there. And it's Vitinha. Ibrahimovic. Great chance. Voilà. Listen, the big names earn their pack delete பண்ண சான்ஸ் கிடையாது கண்டிப்பா ப்ரோ. பேக் வந்து delete பண்ண மாட்டான். அதுக்கு பதிலா வேற நல்ல கார்டு மேபி ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணானுங்க அப்படின்னா ஜல்டானை தூக்கிட்டு வேற நல்ல கார்டு கொடுத்துருவானுங்க ப்ரோ. இப்போ அவன் வந்து நம்ம சும்மா இல்லை ப்ரோ. எவ்வளோ இது பண்ணியிருக்கான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பானுங்க ஜல்டானுக்கு மட்டும். சும்மா அப்படி விட்டுருவானுங்களா? 24 FC 24 26 சொல்லுங்க. நம்ம நினைக்கிற மாதிரிலாம் கோடி கோடியா கொடுத்துருப்பானுங்க அவனுக்கு. இவனுங்க அசால்ட்டா வந்து ஃபுட்பால் இப்படி பண்ணிட்டானுங்களே. இப்போ மார்க்கெட் குறைஞ்சிடல ப்ரோ. அதை வாங்குறதுக்கு பதிலாக இதை வாங்கி போட்டுருவானுங்க எல்லாம். சரிதான் ஜல்டான் கிடைச்சிட்டானே அப்படின்ட்டு. புரியுதா உங்களுக்கு? மார்க்கெட் குறைஞ்சிரும். Yeah, they were looking for a counter attack. Guti. And it's Vitinha. Dembele is the guilty party there. அதுதான் ப்ரோ கேமர் பாய் கார்டு இருக்கும். ஆனா
just missed everyone. கார்டு இருக்கும் ஆனா ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஓஹோ அப்படியே ப்ரோ இந்த ஃபேஸ் வந்து ஏசி மிலான் ஃபேஸ் தானே ப்ரோ இன்னும் பெருசா இல்லையே ப்ரோ அவன் கொடுத்தது வந்து அந்த போனி டெயில் கொடுத்து இது பண்ணிருக்காரு நான் என்ன சொல்றேன் இவனை வந்து தரணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன் ப்ரோ எவ்வளவு பேர் இருக்கானுங்க இவனை கொடுத்து இதை பண்ணி அந்த ஹைப்புக்கு தான் ப்ரோ இவன் அவ்வளவுதான் வந்தான் கேம்ல ஒரு ஹைப்பை கொடுத்துட்டானுங்க இப்ப இதை பார்த்து நிறைய மொபைல் யூசர்ஸ் விளையாட ஆரம்பிச்சிருவானுங்க புரியுதா உங்களுக்கு எஃப்சி 24 இது இ ஃபுட்பால் வந்து மொபைல் யூசர்ஸ் தானே அதிகம் உங்களுக்கு வந்து இவனோட புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப வந்து அதுல கம்மி தான் எதுல நம்ம இது இருக்குல்ல Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Neither of these two want to come off second best. Turns back here, probably the best option. Knocks it into space. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. That interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Nice interception, well timed. Yaya Toure. Good looking ball. And here's Dembele. Conte. They'll want to make the most of this turnover. Hullet. And into the grateful arms of the keeper. R9 வரலாம் வாய்ப்பு கண்டிப்பா ப்ரோ R9 இல்ல கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அவுட்டானா விட்டுருவானுங்க ப்ரோ அது லைசன்ஸ் இருக்கு ரொனால்டோ அவுட் ஆயினா சூப்பரா அது 2018 ரொனால்டோ தான் இவன் ரொம்ப ஹைப் கொடுத்தானுங்க புரியுதா உங்களுக்கு அப்படி இருக்கப்ப அந்த அதை உடைக்கணும்னா கண்டிப்பா கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தான் Well, that tackle was certainly sturdy. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Vieira. No, again there's no way through. Well, the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Here's a man adored by many, even deified by some. Oh, that's well spotted. Hullet. Santos looking to pass their way through. Dembele. And it's Zico. Now it's Kante. Guti. Short changes him with that pass. Doué. That's a cute ball. That's positional gold. The utilisation of space. Well read, and the danger is averted. He steps in, and that's the end of that. And he's in on goal. Shot could be on. Tries a shot. Really well taken goal. They have பிளே கொடுத்தான் ஆமா பிளேவாச்சும் கொடுத்துருக்கலாம் Well, I always thought they had it in them, Peter. There's the whistle for ப்ரோ R9 TR7 ஆமா கண்டிப்பா ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஹைப்புக்கு வரணும்னா கண்டிப்பா CR7 தான் R9 கூட விட்டுருவானுங்க ஆனா CR7 தூக்கிட்டாங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு இது அல்டானோட பிச்சுக்கிட்டு போயிரும் கேம் நடக்கிற மாதிரி இருந்தா அப்படிதான் ப்ரோ நடக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்க மேபி இவனை ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி தூக்க வச்சுட்டானுங்கன்னா கண்டிப்பா CR7 கொடுத்தாங்கன்னா கொனாமி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா R9 ஓகே R9 நல்லா காட்டும் Dembele. That has been cut short. Zico. Chance here to counter. Dembele. Looking for a runner. No, he's just misjudged that one. Vitinha. No way through. Probing pass. That's gone all the way through to the keeper. அப்ப ராணா கண்டிப்பா கொடுக்கும் நல்ல காட் And it's played into the middle. Now that looks a decent ball.
Well, the chip pass hasn't quite come off. This is the time you need that pace. Now it's Guti. ஐயோ And the keeper's got it again. Oh, they can break here. Zico going face to face with his great rival. But he decides to cross it. That's well seen too. Yaya Toure. Dembele looking for options for movement. Pull it. 60 minutes played. Looking for the run. And a chance! And he was there to get a vital touch. Ibrahimovic is off. ஏதா வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. ஐயா ஜிடான் கூட வரலாம். ஜிடான் வர வாய்ப்பு இருக்கு. With their first corner, the first in the game for either side actually. No, he's managed to misplace that. இல்ல ப்ரோ ரிமூவ்லாம் கிடையாது. இன்னும் அபிஷியலா எதுவும் இல்ல. Guti. And here's Dembele. Can he get on the end of it? Shapes the shoot! Goal! Santos! And they've got their lead back. It was casual. It was இவனுக்கு நமக்கு மேல டவர் கம்மியா இருக்கு. பாவம். Manchester United really ஆனா டவர் கம்மியா இருந்தாலும் வேற எதுவும் பயங்கரமா ஆடுறாங்க. Santos get themselves into the lead. ப்ராப்ளம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. அவன் ஜல்டான் கார்டு வந்து அவன் இவனுங்க இது பண்ணியிருக்கானு இருங்க அந்த கேம் That's great positioning, so good from him. It's Dembele. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Threads one in. Zico. Looking to be a menace in the final third. He's shifting through the gears here. Oh, shooting chance! And that is certainly not what he had in mind. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. பார்க்கணுங்களா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. We have got changes here from both sides, in fact. ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் போட்டு விடுங்க ப்ரோ. அப்போ ப்ரோ இருக்கீங்களா? Santos perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Yeah. Oh, he's found support out wide. Bergomi gets across to intercept that, and it's played into the middle. Ibrahimovic. It's a decent chance to counter-attack. No, that was never going to make it. 75 minutes played. ஏன்டா வித்தினி எடுத்து போற வேண்டியதுடா. உங்களுக்கு இப்போ. And it's been played through. வா. That wasn't the greatest of balls. அப்போ ஓகே. And that's a good-looking ball. Nicely intercepted. Yaya Toure. Santos surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Yo. Good read, needed to be. And he cuts out the supply. Bro, கரெக்ட்டா அவன் காலுக்கு போயிரதே எப்படிடா? It's Ronaldinho. Pull it. Dembele. Oh, that's wonderful alertness. A lot of space here, a real opportunity. Yaya Toure. Ronaldinho engages and forces him off the ball. Dembele, who does have an assist to his name. To play him in.
Manchester United. ப்ரோ இவன் வேற அங்க Choice போட்டுறான் ப்ரோ. there. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. He came in hard, very hard. It's a good run down the right. Now it's Hullet. Aims beyond the defence. Gets his head on it. ஓ They've done சை it. ரீ நேரத்துல விடுறானுங்கடா. We're all square again. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான். Of modern football, Peter, you get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. And that's it. A good watch. வீடியோ Actually, எடிட் certainly from a பண்ணி என்னோட sporting ஐடியில perspective, போடவா? it lacks winner, of course. இல்ல அதுலயே போடுங்க ப்ரோ பாத்துக்கலாம். What are your thoughts on today's game then, Jim? ஐயோ ப்ரோ அது பெருசு ப்ரோ நான் சொல்லிக்கிட்டே போனோம் பிரெயின் ப்ரோ. நான் சொல்றேன் இருங்க கால் பண்ணி கூட சொல்றேன். கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படி லைக் போட்டு பாருங்க. இருங்க வேற எதனா ஃபார்மேஷன் மாத்தோம் எனக்கு தெரிஞ்சு. யுனைடெட் ஃபார்மேஷன் தான். யுனைடெட் ஃபார்மேஷன் ஆமா இருங்க. இந்த இடத்துல வந்து இடாவை கொடுப்போம். இடா ஓகே இதெல்லாம் ஓகே. இப்போ டிஎம்எஃப் வந்து இவன் ஃபார்வேர்டு ஓகே. டிஎம்எஃப் டிஎம்எஃப் கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர். எல்எம்எஃப் பேலுக்கு டிஃபென்ஸ் கொடுத்தமா இல்லையா? இது கொடுத்தாச்சு ஓகே. இதை விட்டுற வேண்டியதான். ஓகே ஓகே. இன்னொரு சிபி வேணுமா? இல்லை ரன்னிங் இல்லை வேணாம். கட்டு சார் போனேன். ஓகே எடுத்துட்டு போ. இன்னொரு சிபி யாரும் இருக்கானா ப்ரோ? டெஸ்ட்ராயர் வேணும். வேணாம் ஸ்பீடு கடா அவன்கிட்ட கருமை அளவு இல்லைன்னா நான் என்ன தூக்கிட்டு போவேன் ப்ரோ. கேஷ் பண்ணி டெஸ்ட்ராயர் மாதிரி கொடுத்தவன் பூராவுமே திருப்பி பில்டப்பாக இருக்கானுங்க. தீனியா எடுத்து போவோம். தீனியாலாம் தேவைப்படுவாங்க திடீர்னு. டிஃபென்ஸு ரீப்ளே ஓகே. ஓகே பாப்போம் வாங்க. ஆங்கர் மேனே விட்டுருவோம் பேசிக்கலாம் வாங்க. ஆண்டி வேனை டெலிட் பண்ணேன். இவன் நான் சேல் பண்ணி விட்டேன் ப்ரோ. எவர் பாய் அதெல்லாம் அடிச்சிடலாம் பாய். விருங்க பாய் அது ஃபார்மேஷன் கரெக்டாக செட் ஆக மாட்டேங்குது பாய். என்ன பண்ணுறது நம்ம நேராக பொண்ணுங்க என்னன்னு தெரில.
நாளைக்கு யார் ப்ரோ வரா? ஏமர் பாய் நாளைக்கு யாரு? இது டேட்டா பேஸ் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க எனக்கு. ஓகே டாப்ல. ஏதோ நினைச்சேன் மறந்துட்டேன் பாத்தீங்களா? ப்ரோ இல்ல இல்ல நேரம் ப்ரோ. அதான் நாளைக்கு யாரு அதாடு வரானா? அதாடு பால் ஸ்கூல்ஸ் போடு. யார் ப்ரோ அந்த ஹோல் பிளேயரு? ஜாப்பனீஸ் பிளேயரு. அதாடு செல்சியோட கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரா? கிளாசிக் நம்பர் 10. அதான் தேவையில்ல நமக்கு தெரிஞ்சு. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players ப்ரோ அந்த ஐடியிலே போட்டுருங்க ப்ரோ. any minute now. அந்த ஐடியிலே போட்டுருங்க. எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த ஐடியிலே போட்டு விடுங்க. ஸ்டேடியம் சூப்பர். நன்றி ப்ரோ. சாப்பிட்டோம். சரி வாங்க சாப்பிட்டோம். So we're up and running. Now here's a fine representative for the fullbacks union, Peter. Massimo Otto. Yeah, it's going to be vital if he imposes himself early, I think, on that flank. He's got great quality on deliveries, as we know, and they've always been a massive part of his game. Changes him with that pass. Quality ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He won't be happy with that one. Ronaldinho. Chance for a shot! Great build-up. It all deserved a better ending. Ibrahimovic deserves a lot of credit for his. அதான் எப்பன்னு தெரியல ரிஷ் ப்ரோ. வரட்டும். வரப்ப ஒழிச்சிரும் ஓடுங்க. ஆமா நாளைக்கு பேக் வேஸ்ட் சும்மா. நான் மெசேஜ் பண்றேன் ப்ரோ. இருங்க நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்றேன். Gerrard. That is Conte. And that is expertly dealt with. Bale. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Ronaldinho. Now it's Bale. Oh, well measured. He has a look up. It's Ibrahimovic! Now, what about a counter-attack? Now it's Haaland. That's very neat. Vitinha. He's on it. Can he... He's having a shot! Well, that was nice, but not quite the end product required. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. And now they can spring out of defence. That's been slipped through. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Now it's Neymar. Oh, well cut out. No margin for error there at all. That's a lovely, neat pass. Vitinha. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Delivered in. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. No goals as yet. அப்ப ப்ரோ இருக்கீங்களா? Puyol. Turns back here, probably the best option. Beckenbauer. And it's Vitinha. Looking for the run. It's a promising position. Played in by Robertson. Ronaldinho. If they want to counter, they could do with more speed. He's picked his way through. Picked out. He's had a shot!
ஐயோ என்ன ப்ரோ எதை அடிச்சாலும் போக மாட்டேங்குதுல்ல. The most elastic of saves. That's very, very good. You can't ask for much more than that. அப்படியா விடுங்க பண்ணி விட்டுருவோம். என்ன சொல்றீங்க? He rises. And that's caused a worry or two. எது மொபைல்லையா ப்ரோ? What's wrong with his effort? He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. மொபைல்ல பண்ணிடுறோம் விடுங்க. நா Vitinha. Robertson is always looking to play quality balls. Robertson. ஏய் மொபைலே பண்ணிட்டு அப்படி இதுல பண்ற மாதிரி இருந்தா சூப்பரா இருக்கும். டக்குன்னு. And he looked every bit Alright. the keeper there. Haaland clearly thought he had the beating of the keeper. Mbappe. இதா பின்னாடி இருந்தாங்க. Irrepressible. Sumptuous finish and absolute joy. There is the breakthrough. They forced the error and extracted the maximum punishment. Now look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. Well, That's what he's he's done, paid to do. Bale. Ronaldinho, a player who needs no introduction. ஐயோ The idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now it's Ronaldinho. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Haaland. Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ஐயோ Okay, being behind at the break Every isn't ball ideal, but there's plenty of time to reply. And the counter is on. Oh, good read. He read that really ஆ well. and சீமா stopped it. முன்னாடி வராம தலைவன். Robertson. Now it's Haaland. The pressing's intense and it's paid off. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That's tidy. Cross from Oh, what a crossbar! Cleared without complication. விடுங்க பண்ணி Oh, விட்டுருவோம். you've done well to reach that. இந்த இடத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு கட்டுஷோ போட்டுடலாம்னு நினைக்கிறேன். Been no shortage of டிஃபென்ஸை கொடுத்து story கட்டுஷோ thus போட்டுரும். far. A little inspiration and inventiveness perhaps. the ஐயா only இப்போ thing lacking. எந்த இடத்த மாத்தணும்னா It's a dressing room that needs இந்த இடத்த some மாத்திடுவோம். raising at half time, because in truth மாத்திட்டு they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a மாத்திட்டு very இந்த different இடத்துல side வந்து second half. We need to. கட்டுஷோ போட்டுருவோம். சரியா ஓ 2 டிஎம் கட்டுஷோ டிஃபென்ஸ் கொடுத்துருவோம். டீப் லைன் இவனுக்கும் டீப் லைன் கொடுப்போம். சரண் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. அதான் ஒன்று இப்படி பண்ணி பார்ப்போம். அட்டாக் கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, பட் ஆனால் அட்டாக் ரொம்ப அடிக்கிறானு. And the action is back on the way. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just look a step too slow on everything. Now it's Luis Araujo. And he skips past his man. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. It's a good run that, great timing. And the pass is intercepted. Luis Araujo. And that's a throw-in. And it's Neymar. Lovely pass, but can he get there? Tries to get it clear. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Can he get on the end of this? Now it's Pedro Neto.
Gerrard. Now, can they get him away? தலைப்பா There's no flag. And it's made its way to him. Has a shot. Superb from Conte. Oh, it really is a finish of the பண்ணுவோம் highest ப்ரோ order. என்ன பண்ணாம என்ன பண்றோம் 2 up and in charge, and things are ஒரு ரெண்டு looking ஹோல் பிளே pretty இருக்கானோ good for ஓகே them ஓகே now. ஓகே தவறான பேர் The purest possible contact. What a fabulous strike. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. ஐயோ Command has been established. தேவையில்லாத வேலை Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. இல்ல ப்ரோ மாதிரி அது என்னன்னே தெரியல இந்த Manchester United இல்ல நானே to தெரியல affect this game. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Conte. Neymar. Luis Araujo. Nicely weighted ball. Pullet looking to get on the end of this. பா நிப்பாட்ட முடியல He's cleared it out of harm's way. நிப்பாட்டி நிப்பாட்ட முடியல Manchester United have reclaimed it, and it's Gullit. It's not an especially good pass, that. Vitinha. That is good pressure, just hounded him off it. Dunk is... வணக்கம் ப்ரோ வாங்க வாங்க the pitch for target. என்னை பையன் ப்ரோ வாங்க Yaya Toure. Bale. Haaland has Nah, got no. 1 goal already. Pedro Neto looking to play him in. வேர் It's பாக்ஸ் been பாக்ஸ் played through. Oh, that's fabulous. Not pretty, but it gets the job done. They've got to make this nice and quick. Now it's Gullit. Just about up to correct. Gullit is offering some sort of an apology there. கரெக்டா பால் வாங்க Made it look a bit தான் predictable. மேட்ரிங் That's a shade optimistic. This is the time you need that pace. Nuno Mendes. Nesta. Dida. And this is Gullit. ப்ரோ லிட்டரலா பாக்கெட் பண்ற மாதிரி பண்றான் ப்ரோ Doesn't take too much imagination. நிறைய That's மேட்ச் what would have பார்த்துட்டேன் happened otherwise. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. Stood up well to him there. Luis Araujo. Oh, that's clever. யாரும் ஓட மாட்றான் என்னறான் No, that's எந்த been intercepted. ஃபார்மேஷன் தான் போயிருக்கு Manchester United are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. Luis Araujo. Oh, good read. டேய் எப்பறா நான் பால போடுறது அப்புறம் And here's Neto. Vitinha. Vitinha going full steam ahead down the left flank. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. பால பிடிக்கிட்டே இருக்கானு ப்ரோ அது ஒண்ணு கட்டு சொல்ல என்ன எங்க இருக்கானே தெரியல ப்ரோ டிஎம்எஃப் வேஸ்ட் Oh, important interception. So that's it. It is all over. ஃபார்மேஷன் ஷேர்டா Manchester நீங்க United பாருங்க perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not hide the overall disappointment. And a quick reminder today, everybody, How would you to sum make up what sure we've to put witnessed, any Jim? litter in the Manchester போர் ஒண்ணுண்ணா ஓகே ஆல்ரெடி இருக்கு பாய் நம்மள்ட்டே இருக்கு வருங்க ஜிஜி ப்ரோ மேசன் ஓகே ஓகே ப்ரோ
இந்த ஏஎம்எஃப் வேணும். ஏஎம்எஃப் தரணும். அப்படியா? குட்டி அதான் இதுக்கு முன்னாடி போறானுங்க. ஏஎம்எஃப் வேற யாரும் இல்லையே. அதான் விட்டீனியா இருக்கானே, விட்டீனியா போடுவாங்க. பாவம் ப்ரோ. ப்ரோ அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை ப்ரோ. நான் எதுவும் சொல்ல இல்லையே ப்ரோ. என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. ஒரு இடத்துல ஏதோ நோட்டீஸ் ஆகி நமக்கு பஞ்சாயத்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க. இந்த இடம் தான் தெரியாம இருக்கு. மேட்ச் இருக்கா ப்ரோ? இப்ப நேற்று மேட்ச் முடிஞ்சா எனக்கு இருக்கேன். என்ன பேர் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. ஐயோ என்ன அவர் டெலீட் பண்ணிட்டான்னு நினைச்சேன். சரி சரி. என்னாச்சு ப்ரோ? ஏன் டெலீட் ஆயிடுச்சு?
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Kerala FC Stage is don't set throw for a man. stirring showdown here. சரி ஓகே ஓகே ப்ரோ அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் Real sense of இல்ல அதுவே தான் anticipation ஆயிடுச்சா in the air. Game on. திரும்பியுமா கேரளா எஃப்சி ஓகே ப்ரோ There's the whistle, and here we go. அகைன் he connected bro Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A brilliant maverick who just, Jim, seems to go on and on. Yeah, he's simply the boss, Peter. Everyone else, including us, just the supporting cast in an act where he will always take centre stage. And as Zlatan showed, Zlatan is the only star. I'm not arguing. No, not quite on the same wavelength. Played over towards the opposite flank. Xavi. Vitinha. And this is Hullet. Ronaldinho could try cutting inside here. ஆஹா சூப்பர் அந்த இடத்துல இவன் Deserved a குடிச்சேன் better ball நிறையா there. He's right to be disappointed. Ibrahimovic chasing after it. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's played into the middle. That's been cut out, well played. Nesta promptly onto that, and that is that. Ronaldinho going face to face with his great ப்ரோ rival. இன்னொன்னு ஆரம்பப்பா எனக்கு He won't be happy with that one. Threads one in. Guti! Goal! Manchester ஆரம்பப்ப எவனாச்சும் இருந்தா ஓகே ப்ரோ அபு மாஸ் breakthrough strike. ஹாய் பிரவீன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா Ibrahimovic, and சாப்பிட்டீங்களா he'll take a mile. Such நான் immaculate இவனும் ஹோல் பிளேயரு So I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of கிளாஸ் that. But you've got to give the scorer his due Right, as no well. problem. I mean, he had that shot. பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் ஹோல் பிளேயர் எல்லாமே இருக்கானுங்க ப்ரோ நீங்க பண்ணிருக்கீங்க மிஸ்டேக் ஆயிருக்கும் ப்ரோ அபு ப்ரோ உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காரு ப்ரோ First change. வாங்க பிரவீன் ப்ரோ Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps. நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ அபு ப்ரோ சொல்லியிருக்காரு உங்களை பத்தி நிறைய And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. ஒரு 5000 ரூபாய் வாங்கிட்டு ஏமாத்திட்டீங்களாமே That's a Oh, contest to that- keep an eye on. Oh, good take in a good area. Tries a shot. And he's hit it long. And here's Hullet. There they go, hunting again. The referee's awarded a free kick. நான் சொல்லி பிரவீன் ப்ரோ 5000 ரூபாய் வாங்கிட்டு ஏமாத்திட்டான் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி But for now, the referee is keeping his cards in his pocket. நல்ல விதமா இல்ல ப்ரோ அதான் 5000 ரூபாய் வாங்கிட்டு ஏமாத்திட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு எதுக்கும் அது ஐயோ அப்படிலாம் இல்லையா Yeah, it would seem a little too far out, and this will probably be a dink far post. ஐயோ கிட்ரா Sensational save. And we have our very first corner. And he gets rid in a hurry. Chance! Oh, that wasn't far away. நான் ஏமாத்தல அவன் ஏமாந்தான் ஓ ஏமாந்துட்டாரா ஓகே ஓகே
Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this. Oh, தவறு And தவறு everyone தவறு is தவறு doing just தவறு. that. You make it sound so simple. Now it's Ronaldinho. Lovely ball and a real chance. Oh, he's been caught on it here. Now the cross. Big header. Firm header just off target. And he did so well to get bro, நாளைக்கு himself ஆபீஸா? there. What a good effort. ஜாலியா இருக்கீங்க போல இருக்கே. ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆபீஸ் வேற. Nesta. Great vision. Flashes it across. Well, from great shot. ஐயோ என்னடா எங்க இருந்து வந்து அடிச்சுட்டான் மெஸ்ஸி. Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. இந்த பையன் பாவம் ப்ரோ, நேத்து கனெக்ட் ஆனா நம்மள்ட்ட, இன்னையும் கனெக்ட் ஆவறான். They were absolutely lethal. Look at the manager here. He's ஏன் மறுபடியும் வாங்க ப்ரோ. every right to be. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். Manchester United are doing very nicely, thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are... It's Ibrahimovic! Now, who's going to be first to this? Ronaldinho. Good play on the left-hand side here. Manchester United are opting for an early change in personnel. They've decided against waiting until half-time. Strong running down that left flank. It's a decent chance to counter-attack. That's positional gold, the utilization of space. ட்ரிபிள் சக்தியே குறைச்சிட்டானே நண்பர்களே. Defending his corner என்னன்னே stubbornly, தெரியல. stood up very well to his man. Oh, perfectly measured that. செகண்ட் சீக்கிரா போடவா? சரி ஓகே. அப்புறம் அங்க ஒரே சிஎஃப் தான் இருக்காருங்க ஒரே. Oh, what a class! ஐயோ. He scored! Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the Super. crowd are reacting to that. And the finish! ரோச்சா. And he was there to get a vital touch. ப்ரோ லைவ் இன்னைக்கு வரல. மொபைல் ப்ரோ, ஆமா ப்ரோ மொபைல்ல வரலான்னு பார்த்தேன். சரி மதியமே வெளில போயிட்டேன் ப்ரோ, அதனால தான் வர முடியல. இல்லைன்னா வந்துருப்பேன். கூப்பிட்டுக்காதீங்க, கண்டிப்பாக அடுத்த வாரம் வந்துருவோம். அவன் மண்டே எட்ரா ரொனால்டினோ. No way through. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Messi. And it's Guti. Anybody. There will be 3 minutes added time. They've got to make this nice and quick. Messi gets into some space. Oh, nice touch. He's shifting through the gears here. All driven towards the feet, gets big. ஐயோ நல்லா பாஸ்டா. Chase on to retrieve it. Oh, what has happened here? Lovely bit of skill. Bullet proves just a little bit too strong. There's the whistle for half-time. So engaging and still right on edge. Plenty of bro இல்ல ப்ரோ. This will இல்ல ப்ரோ இன்னைக்கு நான் மதியம் வரலான்னு தான் பார்த்தேன் ப்ரோ. டைம் கரெக்டா இருந்துச்சு ப்ரோ. காலைல வேற இது கோப்ல மொபைல் ஒண்ணுல கைஸ். அடுத்த வாரம் நம்ம கோப்ல வேற மொபைல்ல போட்டேன் ப்ரோ, அதனால தான். சாரி இதுல போட்டேன், போன்ல போட்டனால தான் வர முடியல. ஐயோ சாரி, பிஎஸ்ல போட்டதான் வர முடியல. இல்ல நான் கண்டிப்பா மதியம் வந்திருப்பேன். கரெக்ட் கேம் வரும் மறுபடியும் ஆகாடி. just about shading things at the break.
டைம் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க 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 சாப்பிட்டேன் ப்ரோ நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ ப்ரோ அடுத்த வாரம் போட்டுருவோம் என்னது நம்ம லைக் தானே ப்ரோ எப்போ வேணால் போடலாம் Substitution on the field. Number 3. லைக் பார்க்குறோன்னா சேனலில் அப்படியே லைக்கை மட்டும் பண்ணி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கும் Number 18. Bullets. Here we go again then. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ் போடலான்னு பார்த்தா கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி பாஸ் போடலாம் தளபதியை Out of play for a throw. தளபதி துணிவு படம் தெரியும் அந்த மீன் பார்த்துருக்கேன் Law, well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And here's Ibrahimovic. Nicely spread. ஜலட்டானு Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. They want to be quick here. It's breakaway time. Manchester United do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change. ரேர் பாஸ் Now, can they get it நறுக்குன்னு away? ஒன்று போட்டு விட்டு போயிட்டே இருக்கலான்னு பார்த்தேன் முடியும் நான் வராது காலில் Makalele going full tilt down the left. And the pass is intercepted. Well, that pass surprised everyone and not in a good way. டேய் வாங்குடா தலைவா Gattuso, Law, and Makalele. Oh, what a ball! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Xavi. Now it's Hullet. He's picked his way through. Deflected behind for a corner kick. கேமரையா Well, height could make all the difference on these set pieces. ப்ரோ இல்லைடா ப்ரோ நீங்கள் வேற டேய் 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 Somewhat off target. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Manchester United have the chance to go the other way. விட்டு போட்டாலும் பாலை பிடிக்கிறானே என்ன பண்ணுறது Passing is crisp and sharp. And this is Ibrahimovic. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're டேய் coming ஓடவும் மாட்டான் again. எப்படி நடக்குது Well, பாலை the question now is whether they can sustain it. Tries to pass it through. Oh, super ball. Vitinha! Oh, it's fallen loose again. அவ்வளோதான் முடிந்தது Scored! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. ஓகே இல்லை ப்ரோ இருட்டா இருக்கு ப்ரோ Finished off, so ஆக்சுவலாக இருட்டா இருக்கு ரொம்ப மழை வேற இல்லை கேமர் பாய் இப்போ ஓகேவா Well, that has changed the dynamic somewhat. you can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Manchester United still have the cards to affect this game. டார்லிங் Thuram kept his eye on it, and he's there. Makalele. Law. Now it's Ibrahimovic. Nice defending, physical and effective. இல்லை இவன் பாலைய கண்ட்ரோல்லே ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கு என்ன கண்ட்ரோல் But that won't be the last they'll see of him. Couldn't squeeze it through. Vitinha. That's a nicely shaped ball. And he's managed to get free. Ronaldinho. Ronaldinho! You சமமலை ஆமாம் ப்ரோ இங்கே சமமலை and they are cavorting அண்டரே up by Andre. 3. They have their boots on the throats of their foes. ப்ரோ இவன் ஏதோ வித்தியாசமான இந்த பையன் ப்ரோ இந்த பையன் நேற்றுலேருந்து நம்ம கூட விளாட்றான் ப்ரோ ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 50-60 மேட்ச் விளாண்டுருப்பான் Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another.
It's starting to look like a done deal வராம now. இருக்கலாம். Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're எனக்கு starting தெரிஞ்சு to ஏதோ look பார்மேசன்ல ஏதோ solid, ஒரு but லேக் இருக்கு. there could be more on the way. That's a little off target. It's Makalele. It's Ibrahimovic! Yeah, they were looking for a counter-attack. Looking for the run, and it's been played through. Nice interception, well timed. And he's quick to snatch it back. Tries to thread one through. Messi is in a really good position out wide. இந்த கேலியா ஜோன்ஸ் ப்ரோ ப்ரோ நீங்க ஃபுட்பால் பிளேயர் இல்ல ப்ரோ ஃபுட்பால் பிளேயர்லாம் கிடையாது Marquinhos ப்ரோ is என்ன ப்ரோ there, இப்படி and கேட்டீங்க he can pick it நம்ம up. நம்ம வந்து வாலிபால் பிளேயர் Pull it. Xavi. ஜெர்சி தான் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ And it's Makalele. Now it's Ibrahimovic. Short changes him with that கண்ணுக்கு pass. தெரியாத வித்தியானவா எனக்கு Nesta. Thuram gets across to intercept that. Back into the middle. 2 added minutes Messi. has been Now indicated. looking to orchestrate a counter. கம்மான் It's ஒரு beautifully கோட்ல weighted. ஓடுங்கடா Oh, that's fabulous. Great defending. எங்கடா அவன் strong எங்கோ and போட்டுக்கிட்டான்டா determined. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. விளையாண்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ அவன் அந்த பையன் சும்மா டைம் பாஸ் விளையாடுறாப்ல போல தெரிஞ்சு ஹாய் ப்ரோ ஜனா ப்ரோ வாங்க வாங்க ஃபுட்பால் இல்ல ப்ரோ வாலிபால் ஒன்லி வாலிபால் பிளேயர் அதெல்லாம் ஒரு ஜாலி ப்ரோ வாலிபால் விளையாடுறதுலாம் பித்தினா பதிலா ஜீக்கோ வைங் இல்ல ரெண்டு ரெண்டு இவன் இருக்க கூடாது இல்ல நான் அதுக்காக தான் சரி ஓகே வேணா ஜீகோவும் கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் தான் ரொனால்டோ எனக்கு போல இருக்கும் இருங்க ஓ ஜீகோ அப்ப வந்து நெய்மார் கண்டிப்பா வேணும் டீம்ல இங்க பாருங்க இப்ப வந்து பஞ்சாயத்து எங்க ஆரம்பிக்குன்னு சொல்றேன் ரெண்டு ஒரே பிளேயர் வந்து ஒரு டீம்ல இருந்தா கரெக்டா இருக்காது ப்ரோ இப்போ வந்து இந்த கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரா ஓகே கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் வச்சாச்சா ஓகே இல்ல செட் ஆகாது கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரா இவன் வந்து வேற ஏதாவது கிளாசிக் நம்பர் என்னங்க அட்டாக் ஃபுல் பேக் வைப்போம் இப்போ வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் புரியுது அவங்களுக்கு இப்போ இங்கேருந்து வந்து பேலை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே வந்து கிராஸ் போடலாம் லைட்டாக நவுத்துறோம்னா அதெல்லாம் மின்னல் மாதிரி வருவான் இது அவங்களுக்கு இப்போ ஒரே டீம் இருக்கக்கூடாது அதனால நான் யோசிச்சுருவேன் இப்போ கிளாசிக் நம்பர் 10 மெஸ்ஸியும் கிளாசிக் நம்பர் 10 மெஸ்ஸி ஆனால் லெஃப்ட் ஃபுட்டு ரைட் ஃபுட்டு டிஃப்ரெண்ட் அப்படி தான் நம்ம இது பண்ணணும் இப்போ இது கொஞ்சம் டாஸ்க்கான மேட்ச் 5 டிஃப்ரெண்ட் வச்சு சாவடிக்கிறானுங்க மஜா கைஸ் பார்க்குறவங்களா சேனல் நம்ம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்களா எத்தனை லைக் வந்துருக்குமா பாருங்க 5 பேர் பார்க்குறீங்க 8 லைக் தான் வந்திருக்கு நண்பர்களே போடாதவங்க அப்படியே லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க 9 லைக் வந்துருக்கு கைஸ் தேங்க்ஸ் நன்றி நாளைக்கு நம்ம போடுவோம் நண்பர்களே மன்னனா ஊரல்லற
10 லைக்ஸ் ஆனதுக்கு பதிலா இல்ல ப்ரோ அந்த இடத்துல ஹோல் பிளேயர் வச்சா வேற மாதிரி விளையாடுறான். அதுக்காக தான் ஹோல் பிளேயர் வச்சிருக்கேன். இப்போ ஃபாரு ஜல்டானை போட்டு விளையாடாது இல்லாமல் இல்லை, அது ஹோல் பிளேயர்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. அதுக்காக தான். ஆனால் என் அக்கௌண்ட்ல வேற டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ப்ரோ. தலைவர் அக்கௌண்ட்ல எந்த ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணாலும் செட் ஆக மாட்டேங்குது. அது என்ன கதைன்னு எனக்கு தெரில. நான் வந்து அந்த அக்கௌண்ட்ல ஓரளவு அனலைஸ் பண்ணி செட் பண்ணிட்டேன். இந்த தலைவர் அக்கௌண்ட்ல செட்டே பண்ண முடியல. அப்பா ஒரு பிட் சாச்சு நமக்கு வேணும்னா இவன் இப்போ இவன் இருக்கான்ல, யாரா இருக்கட்டும். அன்பா ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. அதிசயமா வாங்க ப்ரோ. நேற்றே வந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் சேனலும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ப்ரோ அபு ப்ரோ அவன் அது எப்படி ப்ரோ கண்டுபிடிக்கிறது? ஒன்று பண்ணி விட்டீங்க, இப்போ பேர் இருக்க மாட்டேங்குது. அவ்வளோதான். And it's Messi. Looking for options for movement. Demichelis spots it and intercepts. Plays a sharp little ball. Yeah. Zico for Bale. That's really ambitious ball here. Hey. We expected better, and so did he. Now it's Forlan. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Mendes getting this one clear. Beckenbauer. Probing pass. With that dink over the top. To Nielsen. He's well positioned here. Marquinhos gets good distance on it, and they're quick to get it back. Rijkaard. Now it's Forlan. It's Forlan! It's loose now, and they want to get it back. Defense, full defense. Yo, 5 defense வச்சிருவான்ட்டான். Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. It's run loose here. And he's found a way past. Oh, he's enjoyed that. அங்கேயே தொலைய மாட்றானுங்க ப்ரோ. அந்த டைம் என் காலு கிட்ட வா. ஐயோ. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defense, though, able to hold on this time. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? Manchester United yet to have an attempt on goal. And it's Guti. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, good read. That was well played, well stopped. ஆனா எனக்கு சத்தியமா இரிட்டேட் ஆகுறா கர்மம். Manchester United looking to pass their way through. There's a probing ball. Now he's got space here. Boy, இதேதான் ப்ரோ போட்டுட்டு இருப்பான். Brilliantly cut out. Tries a shot. இதேதான் ப்ரோ போட்டுட்டு இருப்பான். It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Bergomi. They've been denied a chance to develop in the passing department. ரோல்ல வேற ஒரு சைடு வடிக்குது ரொம்ப. இவனுங்க வேற. அங்க 5 டிஃபென்ஸ் வச்சிட்டு. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Just eases him off the ball.
Well timed, excellent interception. வேற பண்றானே. For a moment you felt that was Goal going வேற somewhere, போட்டாங்க. but they'll have to go again. Now it's Hullet. Messi has it out wide and in space. Great vision. Pulls it back. And a chance! பாடி And it's in! போட்டான்டா ஓடியா. Remarkable. All square in a matter of moments. Yeah, they say that 5 டிஃபென்ஸை வச்சு உயிரை வாங்குறான். உயிரை வாங்குறது கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அது என்ன this team has really என்னன்னா கரெக்டாக அங்கே போயிடுறானு தான் பிரச்சனை. A goal of real quality. He made it look ridiculously ஒரே easy. பாஸ் போடுறானா அந்த கரெக்டாக தூக்கி அந்த பாஸ்லேயே முடிச்சுட்டு போயிடுறானு. not getting flustered பண்ண முடியாது. on such a tough skill. And for me, it was controlled perfection. Manchester United grab the equaliser and we're all square. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Played into பார்த்தீங்களா space. சொன்னா இல்லையா That's good vision. இதே தான் போடுவான் அவன். His positioning was spot on. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He knows it. There will be 1 minute added That is time. good pressure, just hounded him off it. Oh, easy pickings there. அவன் டீமுக்கு பாஸ் பண்றான் பாருங்க. மெண்டல் Most accurate pass. மெண்டலடா நீ அவன் டீமுக்கு பாஸ் பண்ற. Possession of the first half. Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a really good go and they head into the break. ஐயோ All square. வீக்காலாச்சும் வேலைக்கு ஆகுது போல இருக்கு ப்ரோ. Through the first half. Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. டீப்பேங்க டிஃபென்ஸ் Well, கொடுத்து it's என்ன been பண்றீங்க? intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. Number 24. There's the whistle then Fine. to start the second half. To replace him is That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Danielson unable to make it happen for all his good intentions. That's an imaginative pass. And he gets rid in a hurry. Ball is over the line. ஓகே ஓகே ப்ரோ. நான் ப்ரோ நான்லாம் வச்சு விளையாட மாட்டேன் ப்ரோ. கருமம் ப்ரோ. அதெல்லாம் நம்மலாம் கரெக்டாக விளாண்டு ஜெயிக்கணும்னு பார்ப்போம் ப்ரோ. இவனுங்கள மாதிரி நான் சல்லித்தனமாக விளாண்டுட்டு போகிறோம் சொல்லுங்க. Beckenbauer, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Beckenbauer really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Beckenbauer wins the duel this time, and it's Forlan. Danielson receives it. இங்கே இருக்கானா வச்சு விளையாடவே மாட்டான் ப்ரோ. சத்தியமாக நான் சொல்கிறேன். Forlan. ஒட்டங்க தான் இப்படி விளாடும். Marquinhos defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Lovely pass, but can he get there? Roberto Carlos. That's a cute ball. இந்த பாஸ் விட்டா உனக்கு வேறு எதுனா தெரியுதாடா? Well, he's going to be disappointed with that. Pass is just off target. Bale. And that's the end of that. It all started well enough. That's the keeper's ball. Bale. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Forlan. Manchester United perhaps wondering what the best time is for their next substitution. தலைவா ப்ளீஸ் தலைவா நீமா. In getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Engages and forces him off the ball. Zico. Bale. Guti. And this is Hullet. He's Hullet! ஐயோ Ball now. Can't be expected to deliver. ஓ பீட்டர் ஸ்கிமிச்சா. ஓகே ஓகே. 5 டிஃபென்ஸ் இல்லாம இந்த பொட்ட பீட்டர் ஸ்கிமிச்சோட வச்சு விளையாடுது. Eto. இந்த நாய்க்கெல்லாம் கொடுக்குறானுங்க நல்ல பிளேயர். நம்ம கொடுக்க மாட்றானுங்க. Danielson.
Roberto Carlos. That's tidy. To Danielson. Beckenbauer played with finesse. Nice interception, well timed. Bale. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Beckenbauer. Can he get on the end of it? It's Fuller! And he looked every bit. இல்ல ப்ரோ கேம் அந்த அளவுக்கு லாக் இல்ல இப்போதைக்கு லாக் இல்ல கம்மியா தான் Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Substitution for Manchester United. ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஆனா செட் ஆவற மாதிரி Number 15. ஆனா எப்படி வந்து எல்லா வாட்டியும் இந்த ஃபார்மேஷனை வந்து நம்ம உருவாக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த அவன் Neymar. ரோலுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் விளையாடுறோம் அப்படியுமே Vitinha. Manchester United are looking to go forward now. Forlan receives. Forlan! Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Guti. இந்த இடம் தான் ப்ரோ Nice looking ball. திரும்பியுமா Over the top. திரும்பியுமா Bergovi. Oh, can he get onto this? And it's Messi. And it's Gattuso. Neymar conjures time and space where பிரேக் you பால கொஞ்சம் ஐயோ He's through here. Look at the space here. பாருங்க ப்ரோ வேற ப்ரோ அடுத்து பால் அடிக்க மாட்டான் Well played, well played. This is intriguing. Next goal. ஐயோ critical. ப்ரோ லிட்டரலா ஏதோ Haven't given நடக்கிற up மாதிரி on this இருக்குது by any லைட்டாக means. டிஸ்டன்ஸ் They still believe it கோளாறு can be won. அபு ப்ரோ அந்த பேரை மட்டும் மாத்துறதுக்கு என்ன வழி There's a பாருங்க ப்ரோ beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I just think though that was selfish and எப்படி everyone பேரை came இது over. பண்ணுன்றது He must have been aware that he had options to his left. Neymar. Now Gattuso. Vitinha. சூப்பர் பால்ரா They get him away. And it's Hullet. Goes for a shot! And again the keeper stands strong. Yeah, and the ஒன்றும் jostling இல்லை for அவன் position ஒன்றும் has வச்சு ஒன்றும் பண்ண begun. முடியாது There's hardly any breathing space in that Hey. box. Well, he certainly wasn't in the There mood to will be take 1 any minute risks. Added time. And that is it. The referee has seen enough. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. பீட்டர் ஸ்கிம் சரியான கோல் கீப்பர் ப்ரோ லிட்டரலா Final thoughts, Volunteers Jim? for each block. ப்ரோ அதெல்லாம் ஒண்ணுல ப்ரோ நம்பால் தான் ப்ரோ பேசிப்போம் ப்ரோ எங்க வர போறாரு நம்பால் தானே நான் பண்ணல ப்ரோ எனக்குமே இங்க எதுவும் ஆகலையே ஒரு பிரச்சனை பார்த்து விடுங்க கைஸ் பாக்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ்
ப்ரோ அதுல ப்ரோ அந்த பிளேயர் நேம் ப்ரோ, அப்புறம் அந்த பிளேயர் நேம் எப்படின்றத மட்டும் சொல்லுங்க ப்ரோ. மேல வரும்ல நமக்கு ஆப்பனன்ட் பிளேயர் நேம் வருது, நம்மளோட பிளேயர் நேம் வருது. என்ன ஏமா பெங்களூர்ல இருந்து வாங்கிடுதான் நைட்டு ரொம்ப எண்ணெய் இதா இருக்கு. ஓடி முடிட்டோம். வரேன். என்ன காசு கேக்குறானா ப்ரோ? அதெல்லாம் விடுங்க ப்ரோ, பாத்துக்கலாமே, பேரே மாத்தாதீங்க. ப்ரோ காசு கேட்டு இது பண்றதுக்குலாம் எதுக்கு ப்ரோ வேஸ்ட் ப்ரோ. எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராவா? எக்ஸ்ட்ரா இல்லையே ப்ரோ இங்க. ஏமர் பாய் விடுங்க பாய், மாத்த வேணாம். எக்ஸ்ட்ரா எங்க ப்ரோ எக்ஸ்ட்ராஸே காணோம். பவர் கார்டு ஆஃப் பண்ணிடணும். இருங்க ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ளீஸ், ஒரே நிமிஷம். ஷார்ட்ஸா ப்ரோ? ஐயோ எம்பிட்டு பெரிய வீடியோவா? கண்ட்ரோல்ல பேச மாத்தணுமா? கண்ட்ரோல் மேட்ச் ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளே ஆப்போனன்ட் டீம்.
பிளேயர் ஓ இதுல போய் பிளேயர் நேம் ஆன் பண்ணும் ப்ரோ. அடத்தை பாருங்க ப்ரோ, அதெல்லாம் ஆன் பண்ணணும் ப்ரோ. வேணாமா அது பாஸ் சர்ச் போயிட்டு அதெல்லாம் வேணாம். டார்கெட் ஏன்னா ஷார்ட் டைப்பு பேசிக் அது. மஜா பண்ண இல்ல ப்ரோ, சும்மா கேட்டு தெரிஞ்சு அது எங்கனே தெரியாம நம்ம எங்கத்த ப்ரோ தேடுறது, எவ்வளவு நேரம் தேட வேண்டியதா. ஷார்ட் டைப் மேனுவலா? இல்ல ப்ரோ, மேனுவல் அடிச்சா லைட்டா இதானாலும் சைடு அங்கிட்டு ஓடும். இதுவே இருக்கும், பேசிக்ஸே இருக்கட்டும், அதே ஓகேவா தான். இது எப்பாடி எப்போ வந்து ஸ்டேடியம் பாருங்க, செம்மையா இருக்கு. போர் டு வா நம்ம பரமேஸ் அங்க பாருங்க, ஏதோ கிளிச்சு போல இருக்கு ப்ரோ. இப்ப ஃபார்வர்ட் எல்லாம் சரி இருக்க மாட்டானுன்னு சொல்லிட்டு போய் கொடுத்தாங்கன்னா என்னன்னு தெரியல. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Mister. Wow. So off we go then. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, I think it's hard to ignore this guy, Mike Maignan, Peter. You don't normally pick a goalkeeper as a potential match winner, but I think his consistency has to allow him an exception, because I think he's just very solid in all aspects of his game, and he has a great relationship with this defence. Well, he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. That's the throw. 4-2 தான் bro. Has a look and plays it forward. Pass somewhat off target. Ronaldinho. Short changes him with that pass. Rijkaard. இதே மாத்தி விட்டேன் bro, இருங்க bro. I was going to be disappointed with that.
Oh, good read. That was well played, well stopped. He won't be happy with that one. Oh, it's Rui Costa. Neither side especially adventurous early on. Whatever he had in mind, that was not it. Nesta. And it's Messi. இப்பே இதே மாத்தி விட்டேன். Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Engages and forces him off the ball. Pele. இந்த அடியில இருக்கும்ல பவர் வரும்ல அத And மாதிரி. here's Cruyff. Great vision. Well read. And the danger is averted. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. He's got away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Hullet. Oh, that's a foul. The whistle's gone. அடியில இருக்க அந்த பவரை மாத்தி விட்டேன் bro. அடுத்து This certainly looks appetizing, well within shooting range. அந்த பவர் வேணுமே. ஐயோ அதை எதை ப்ரோ மாத்துறது அடுத்து டைரக்ஷன் கிட்ட ஆனு பாஸ் ஆயிடுச்சு வேணாம் ப்ரோ அது எதை ப்ரோ அதை எதை ப்ரோ மாத்தினேன் அடுத்து பை என்ன பை போச்சு ப்ரோ இப்போ அதுக்கு அதை பார்க்கணும் ப்ரோ ஒரு அரை மணி நேரம் Have the first chance from a dead ball situation. கீழ இருக்கா Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Now it's Rui Costa. Rui Costa. தங்கு சக்கரம் போல That's a fine interception. Vitinha. And it's Messi. That's a foul. No two. ஐயா வச்சிட்டு சும்மா இரு ஆமா ரெண்டு வெள்ள போடா இல்ல கீழ வருது கேமரா பாய் அது வேற ப்ரோ நான் மாத்தல ப்ரோ நம்பால தான் மாத்தி விட்டாப்ல ப்ரோ ஃபவுல் ப்ரோ இவனா ப்ரோ அடுத்த ரெண்டா ப்ரோ வேற மாதிரி ப்ரோ ரைட் நம்ம தடுக்க முடியாம ரெட் கார்டா வாங்குறான் நண்பர்களே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சா தடுத்து பாடுறா ரைட் கார்டு கொடுத்தாரு இன்னும் எத்தனை ரெட் கார்டு இருக்கோ ஏ தலைவன் என்ன கோல் போவாரு என்ன the great Lionel Messi Not much more than a formality. Well, he dipped into a world of focus then and dismissed any distraction. The goal scored for Manchester United after 24 minutes is number 6, Lionel Messi. முப்பத்தஞ்சு 35 மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு 1:35 ஞாபகம் என்னடா இதே கீபோர்டு வைக்காம இருக்கு ஏதோ போட்டு மிஸ்டர் புல் அதான் நான் பார்த்தேன் நான் பேரே பார்த்தேன் முன்னாடியே பார்த்தேன் இந்த ஷோல்டர் மட்டும் சரியான வலி வருது என்னன்னு ஏதோ தப்பா படுத்துறேன் போல இருக்கு ஒரு ஷோல்டர் மட்டும் பின்னி படலடி Manchester United have their opener. It is a goal of real significance. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Well,
The defence proved infallible then. Shot a goal! And he hits the net. Why They slow-ஆ? are really purring here, and they have extended Slow. their lead கேக்குதா bro? in the blink of an நல்லா eye. தான் வச்சிருக்கீங்க கேமர் பாய். சவுண்ட் கம்மியா. And that is about இல்ல கிளாரிட்டி நல்லா இருக்கா கேமர் பாய்? He நான் கேக்குறேன். picked his spot expertly. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. No, he refuses to take the bait. Time and again they are repelled. Messi. Pele! It's anyone's ball now. Fine, okay. And it's Cannavaro. Now he's got space wide. Vitinha. Can he spark a counter here? That's good running with the ball. It's a really well-measured ball. And he's managed to get free. Decent chance! மேல சைடு. A potential goal of the season Neenga Ila contender, if only. Messi really showed what he brings to இந்த this. மாதிரி இடத்துல தான் Seemed half asleep. Van der Ven cuts out the pass. Manchester United அடுத்த have பவுலா. a free kick. ஐயோ. வேணா ஃபவுல் மலையா பொழிறான். முடிஞ்ச அடுத்த ஃபவுல். எப்படியோ 1700 ஓடிரலாம்னு பாக்குறேன் முடியலையா ப்ரோ போட்டு காட்டு இது போறானுங்க ப்ரோ லாக் இன்னொரு 200 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ போயிட்டா அவ்வளவுதான் இந்த ஆனா இந்த வாரத்துல கண்டிப்பா போயிடலாம் ப்ரோ டிவிஷன் 1 அடி 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 தெரிஞ்சு விட்டா வந்தாள் Substitution on the field. Number 44. Liverpool can now introduce the first of their Number substitutes. 14, Park Ji-sung. Coming on the field. Number 6. அது Gabriel. எனக்கு தெரிஞ்சு Number 17. டிசம்பர் 4 Camavinga. நெக்ஸ்ட் வீக் அவ்வளோதான் இன்னும் 2 வாரம் இருக்கா அதுக்குள்ள போயிடலாம் ப்ரோ Oh, Red, nice interception. ப்ரோ நானா எப்பயோ போக வேண்டியது ப்ரோ This is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. ஆனா எப்பயோ போக வேண்டியது ப்ரோ 3 ரெட் கார்டு ப்ரோ எனக்கு No, தெரிஞ்சு no, I stand corrected. It's a corner. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. 3 minutes at a time. That's just playing it ரெட் safe. கார்டு and கொடுத்துருவாங்க simple. மெண்டல் மாதிரி மெண்டல் ஜாக்கா Nesta. Yaya Toure. Guti. Good running, strong and purple. And Guti! ஆனா அந்த 3 ரெட் கார்டுலயும் Oh, no short. கேவலமா அவன் மேல அடிக்கிறான் பாருங்க Just எவ்வளவோ backs இடம் இருக்கு himself every time. Give him a challenge, and he'll rise to it. And this could be the final action of the first half. Guti plays it short. João Neves. And we hit half-time. Manchester United are 2 up, and on the balance of things, I would say. நண்பர்களே deservedly ஃபர்ஸ்ட் so. ஹாஃபே They முடியல have நண்பர்களே a very 3 good ரெட் கார்டு game plan, and if they are allowed to continue in the same vein, I can only see the margin getting bigger.
Manchester United. எப்பறா வந்து விளையாடுவான்? எத்தனை பிளேயர் ப்ரோ இருக்கானுங்க? ஒரு 2 4 6 7 பிளேயர் தான் ப்ரோ இருக்கானுங்க. அட பாவமே. There's the start of the second half. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Well, this is intriguing. Tries to pass it through. Vitinha picks it up out wide. He can get that clear. They get a throw in. And here's Ronaldinho. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. And he's there to belt it away. And it's Yaya Toure. Bergomi. And this is Messi. Aims beyond the oh, shooting chance! Yes! ஆனா தலைமை ஒரு மாதிரி டிஃபரண்டான கை தான் ப்ரோ. And they are cruising away. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. 3-0 and things are starting. A header! He's kept it out just. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. So, third corner of the game. And now they can spring out of defence. Marquinhos spots it and intercepts. Tries to play it through. Oh, he's managed to get himself offside. Lovely pass, but can he get there? Well, the run has been sold a little ப்ரோ bit அதே short. ஜாலியா இது வச்சான் They இருக்கான் should have பாருங்க done a ப்ரோ. lot better there. The final ball was very poor. Shoots! It's in! His position was perfect. The Forward, intention was there for him, and his response absolutely clinical. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. So is this the start of a comeback? Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And this is Rui Costa. He has found the way through. Very nicely done. He has a look out. And that is exemplary defending. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. He's picked his way through, flashes it across. Oh, it's a nice idea, but Vitinha! He has hit that forcefully. Well, the keeper looks perplexed. That was his ஜெயில் ப்ரோ வாங்க 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 ஜெயில் ப்ரோ. சாப்பிடல ப்ரோ, இனிமேட்டு தான் அந்த ஸ்ட்ரீமை முடிச்சு தான் போய் சாப்பிடணும். அவ்வளோதான், இன்னும் ஒரு 1 மணி நேரம், 1 மணி நேரம். And the pass is intercepted. Shifted it to the flank. And this is Ronaldinho. Well, that's pretty clear. அடுத்த It is a foul. foul. And no ஐயோ surprise. ப்ரோ, இவன் என்ன ஃபவுல் மலையா வாங்குறான்? So, power or guile? What's it going to be? So, a genuine chance. தலைவர் ஜிம்மிங் எல்லாம் தாண்டணும் ப்ரோ. That comes as a mighty relief. ஆயாட்டம். Ronaldinho. Now that's well seen too. And here's Cruyff. No way through. Vitinha. Now it's Hullet. Camavinga. அவன் டிஃபெண்ட் Cruyff. Now it's Pele. Cruyff. And he's in on goal. Hits a shot. என்னடா நீங்க என்னடா பண்றீங்க? ஐயா Exemplary that.
ஏன்னா இவ்வளோ அவன் 3 டிஃபெண்டை வச்சு சூப்பராக டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஏனுங்க இங்கே தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. நான் இளவனே தெரிய மாட்டேன். Manchester United. என்ன ப்ரோ யாருமே இல்லை ப்ரோ டிஃபெண்டுக்கு. எதுவும் கால் தருக்கு போட்டுருவான் ப்ரோ. Messi. என்னடா இது ஓடவே மாட்டான். Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Vitinha. Throw in. Well, they keep pressing like that as long as they can. Well, that is one way to stop him. That's a good ball. João Neves defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And he's picked it up out wide. Foot in. பா Yeah, he's fouled him there. மாடி நான் பாலை எடுத்தாலே அவன் போட்டு நொறுக்கிடுறான் என்ன. So who is the target now? He's having a look at what's available. Good strong hand by the keeper. Oh, smart. பாலை எடுத்தாலே போட்டு அடிச்சிடறான்பா. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Vitinha! Decent attempt, but not quite good enough. I can't quite believe he's missed Stop. that, Peter. Rui Costa. That has ended up in no man's land. Oh, good-looking ball. Knocks it into space. Oh, that's superb. Big chance! Oh, that was no routine save. Vitinha is offering a right smile there. They're up to 5 corners now. Mignon claims comfortably. Liverpool are looking to go forward now. Dida comes out and deals with it. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Threads one in. Ronaldinho, and he's certainly onside here. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And that's out of reach. நண்பர்களே எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் அட்லாஸ்ட் எத்தனை 1 2 3 ரெட் கார்டு ஒரு மஞ்சள் கார்டு எம்மாடி ஆளு மொரட்டு கை ப்ரோ. கடைசியில Substitutions taking place. Oh no, this does not look good. Rui Costa. João Neves. Just இந்த கார்டை வச்சு அவன் it's going to be 5 extra தபாய் minutes. தபாய்க்கிறானே அதெல்லாம் பெருமை தான் பெருசு தான். That's Cruyff. That has been cut short. Nicely weighted ball. And this is Messi. Oh, that's fabulous. இந்த இடத்துலயே மாட்டிருந்தா பாரு. Gabriel gets rid without sophistication. So that's it. It is all over. Manchester United are walking. டெய்லி கேம்ஸ் பாக்ஸ் இல்ல ப்ரோ எதுவும் ஆட் பண்ணல ப்ரோ. அவங்க இருக்கவங்க தான் ஆட் பண்ணியிருந்தா போட்டிருப்பானுங்களே ப்ரோ. டெய்லி கேம்ல ஆட் பண்ணிட்டாங்க அதை பண்ணாங்க இதை பண்ணிட்டாங்க இன்னும் போடலையே.
மழை பெய்தா ப்ரோ அங்க? சென்னையில மழையா? அப்புறம் உங்க ஏரியால மழையா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ இங்க மழை. ஐயோ இங்க செம மழை ப்ரோ. நாளைக்கு வேற வேலைக்கு வர போகணுமே. நாளைக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வாங்கினா கண்டிப்பா காலைல லைவ் வரேன். ஆனா எவனாச்சும் பார்த்து ஆஃபீஸ்ல இருந்து யாராச்சும் பார்த்தாங்கன்னு சொல்லலாம். விஜய் இருக்குமே. காசி வந்துருவேன். கோசி போயிடுவேன், வேலைக்கு போயிடுவேன். லேட்டா போனாலும் போயிடுவேன். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Barcelona. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something. ஐயோ வேணாம் ப்ரோ. நம்ம எப்ப லைவ் போட்டாலும் போயிடும். தெரியும் ப்ரோ. நான் பண்ற லைவ் பண்றேன்னு தெரியும். Gets things running. ஆனா பார்த்தாங்கன்னா அப்புறம் பிரச்சனை ப்ரோ. நம்மளால இது பண்ண முடியாது. லெவல் 2 பாஸ் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா போடணும் போல இருக்கு. லெவல் 2 பாஸ் வந்து அசால்ட்டா போடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். From a very young age, and he's realizing that potential now, and he really is growing into something quite devastating. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. That's just playing it safe and simple. Tries to play it through. Now, can he find a finish? A reprieve, albeit perhaps momentary. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Shalhanoglu. Elise aimed beyond the defence. It's played through for him. And he's heaved it away. And that's been won straight back. And Messi! இதுதான் ப்ரோ டென்ஷனே. And the keeper has reacted superbly there. இல்ல ப்ரோ இப்ப நம்ம பாருங்களேன். இப்ப நம்ம மேபி நம்ம இது பண்ணலாம். சும்மா ஒரு மணி நேரம் தானே. 2 மணி நேரம் லைவ் போடலாம். இப்ப டாக்க அங்க பண்ண சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான் எல்லாரும் பார்ப்பாங்களே. பார்த்து அப்புறம் என்னடா இந்த நேரத்துக்கு ஆஃபீஸ் டைம்ல லைவ் பார்க்குறேன் அப்படின்னு பஞ்சாயத்து வந்துருப்போம். Neymar going face to face with his great rival. Pass is just off target. அதான் யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு. மற்றபடி நான் வருது. Still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution. ரொம்ப அக்யூரேட்டா போடு போறது லெவல் 2 பாஸ் தான். Well, it looked promising for a moment, but ரொம்ப அக்யூரேட்டா போட மாதிரி இருக்கு. லெவல் 2 பாஸ். லெவல் 1ல கூட லத்தாஜிகா போடலாம். Messi. Neither of these two want to come off second best. Passes coming off in quick succession here. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Yaya Toure. And back it goes.
He's being urged to shoot. That's really well manoeuvred. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And this is chance for a shot. Another save. Another cracking save from the keeper, Peter. He's playing a blinder. Threads one in. Well, played right into his path. They're urging him to shoot. And this is Ronaldinho. Has crossed into the middle. And he's there to clear it. Oh, he's enjoyed that. He loves the contest. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Ronaldinho. And he lines up a cross. Hey, Gulikte, what is this, bro? Zlatan Ibrahimovic இருக்காரா? Zlatan Ibrahimovic வந்து யாரு? இறங்குறோம். Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. Calafiori can get it clear. யூனோ மெண்டிஸ் வந்து இங்க என்ன மயிறு புடுங்கற வேலையா? என்ன ஆத்துக்குடா? He's shifting through the gears here. Pull it. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Manchester United making some potentially decisive ஐயா around. Elise. ஐவா Lovely and the shot. நான் சொன்னேன்ல அது கரெக்ட்டா வச்சிருக்கான். Barcelona are in front. One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from. Has a shot. அவன் இப்படி காமிச்சிட்டான். ஜெயிச்சிரும். It's their second corner of the game. அப்படி வராங்களோ. Dealt with nicely by ப்ரோ எனக்கு லிட்டரலா புரியல ப்ரோ. முதல்ல இத மாத்தணும் ப்ரோ. டிஃபரண்ட். Barcelona have the chance to go the other way. Messi. Lovely bit of skill. Koundé picks it up out wide. Koundé, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. It's a promising position. யாரோ என்ன ட்ரிபிள் பண்ணவே விட மாட்டான். Guardiola. Koundé. There will be 1 minute added time. And he's intervened well there. Messi. தலைவா Here's Elise. ஐயோ சமமல ப்ரோ சாமி. Very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. ப்ரோ சமமல ப்ரோ இங்க அடிச்சு கிழிச்சிட்டு போயிடு. And the action is back on the way. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And they win it back again. ஆண்டி போனா வன்னி. Well, quality really deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. And it's made its way to him. And claimed it back swiftly. Van Dijk. பா பால் ஆனா எடுக்கவே மாட்டானுங்க ப்ரோ. அதிகத்துல They need to play this quicker in transitions like this. Messi. Now it's Neymar. கணிக்கிறானுங்க கணிக்க விட கூடாது. Show here, but ultimately there was no way through. And this is Ibrahimovic. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it.
Yeah, they showed a vulnerability until the move was என்னடா stifled. இது That'll have stirred a little concern. இல்ல ஸ்மார்ட் அதுதான் எனக்கு தரல ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் மாதிரி தரல எனக்கு Trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. ஸ்மார்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ப்ரோ ஈஸியா Calhanoglu. And this is Messi. Oh, that is a good ball to find it. Tries a shot. It's in. And Minus look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. ப்ரோ லிட்டரலா அவன் வாங்கிடுறானுங்க ப்ரோ அது எப்படின்னா ப்ரோ தரலையே The screw comes to mind, Peter. They've got them. போடா டேய் And he welcomes it in. There's the shot. Yes. என்ன பண்ணாலும் ஒண்ணுமே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது And they are cruising away. கடுப்பாய் தொலை ஒரு நேரம் Just so calm under pressure, and he managed to fashion a இதுக்கு ஓட மாட்டான் finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good இங்க finish. பாருங்களேன் Away feeling pretty good about that. ஒரே பாத்திரம் முடிச்சிடுறானுங்க இவன் And ஃபுல் there பேக்கா was இருக்கான் his third, and boy, he looks the business. இங்க Doesn't மாட்டான் he bro just? And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. வந்து இவன் வெளில வரான் ஆனா இவன் எல்லாம் வெளியில வந்துட்டே இருக்கானுங்க Barcelona find a position of real strength now. Well, they're very much the better team. No doubt we'll be looking to. ப்ரோ அவன் இவன் ரைட் ஃபுட்டா அவன் லெஃப்ட் எனக்கு புரியல ப்ரோ அவன் எப்படி வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு போறதுன்னு Space here. Good read, needed to be. நானும் கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு போலான்னு தான் பாக்குறேன் Do முடிய have மாட்டேன் options available on the bench if they want to go that way. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Shot a goal! நானும் எப்படியாச்சும் கனெக்ட் பண்ணலான்னு பாக்குறேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு Wonderfully smooth, smart, and slick. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. வா So வாழ்த்த வேண்டியதா just a consolation, or is there a way back from here? And it's Kunde. Vardiol. இவன் அவ்வளவுதான் ப்ரோ It's Kunde. Oh, that pass isn't the best. Plays a sharp little ball here. Ronaldinho in acres of space out wide. And the pass is intercepted. ப்ரோ இவனுங்க நான் சொல்றேன்ல ப்ரோ So Jim, is that the manager No. telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Dida breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And now the breakaway. Now it's Ronaldinho. Neymar. Now it's Hullet. And here's Messi. Knocks it into space. பாருங்க ப்ரோ எப்படி நான் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல திரும்புறக்குள்ள என்ன பாலை பிடிச்சிடுறானுங்க And Reinders. 5 கோல விட்டுறது தப்புடா That is good alertness. And it's Neymar. Ronaldinho. Neymar. ஏய் It's a lovely Power. deep pass. Pinches it off him. Hullet. Neymar. Hullet, who set up உங்களுக்கு புரியுதா அந்த இடத்துல நான் பாஸ் போட்டேன் picked out brilliantly. ப்ரோ ஓ Oh, the Ball defense control just தான் bro about ரொம்ப came தவறு. out இப்ப on பாருங்க them. bro. They were certainly tested. Vardiol இல்ல makes இவன் the interception. பாஸ் ஏதோ மேஜிக் பாஸ் மாதிரி இருக்கு Messi goes steaming forward. Closing in on goal. There's a beautiful simplicity about this contest. Dribble பண்ண விட Running on மாட்டான் one side, dogged defence on the other. 2 added minutes has been indicated. Now that's well seen too. Confirmation that there will Dribble be பண்ண 2 minutes stoppage time. And here's Elise, and this is Messi. Yaya Toure produces the counter is on. He's got away. Oh, he's been caught napping. And that has been knocked. Decent chance!
And with that, the final whistle. லியோனல் மெஸ்ஸி வச்சே போட்டான். Here is a defeat that may hit them hard. ட்ரிபிளே பண்ண முடியல. That all around us. மதியானம் எப்படி விளையாண்டேன் ப்ரோ உங்கள்கிட்ட பாருங்க, விளையாட முடியல. நியஸ்டா ஒரு பிளேயர் தான். நியஸ்டா வச்சு பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோ. டோரன் டிஃபென்ஸ் கொடுப்போம். வட்ட இன்னும் கொஞ்சம் பாயிண்ட் தான் ப்ரோ முடிச்சுலான்னு பார்த்தா முடிய மாட்டேன். Sam Jude, hi bro, hi bro. Nadan Jay. Okay, super bro. Good play bro. Okay, thank you. Oh my god. bro நம்மள மாதிரி வந்திருக்கான் பாருங்க. ஏய் எல்லாம் தெரியும். ஏமா ஏமா கொடுத்து தெரியும் bro. நான் பாய்ஸ் எல்லாம் கோவப்பட்டு புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க போட்டு. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Okay bro, accept பண்ணிடலாம் bro. Bro, weekly நம்ம இது விளையாடுவோம் bro. Co-play போடலாம். Suggests it's going to be a 4-5-1 formation, Jim. Well, if you want to secure a clean sheet, Peter, this is a very good way of going about it. It adds discipline and lends a stubbornness to that midfield, which can stifle opposition attempts to play through. And it's a chance! And he's done it! Well, they would have been looking at him to produce the goods. Okay bro, வாங்கிக்கிறேன். Very kind of him to வந்துருங்க, தமிழ் தானே, தமிழ் பசங்கலாம் விளையாடுறதே அதிகம். Simplicity itself. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. And the shot! They've done it! They're level in Weekly. price. ஐயோ நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். நான் சண்டே கேமர் பாய். பாய் கரெக்டா சொன்னா தப்பா சொன்னேன், நான் தெரியலையே. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. And that has added a whole new complexion to the game. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. And a chance! They've scored! போலாமா Wonderfully smooth, smart. bro? இப்ப டிவிஷன் ரேங்க் புஷ் See the movement ahead. And how about the weight? நான் வந்து காலையில சாரி ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இந்த மேட்ச் பண்ணுங்க. Well, this is what we've been waiting for.
and things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Well, there is a தலைவா says it all. A piercing stare. He may வாரத்துல have சண்டே got மட்டும் a bit கோப்ல of இருக்கும் அடுத்த வாரம் வாங்க Oh, this does not look good. He has found a way through. And the shot! He scores! Again! நைட்டு வந்து 8 to 10 லைவ் போடுவோம் ப்ரோ 8 to 10 10:30 அந்த அளவு இருக்கும் வந்து நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தா வாங்க Delicious finish. That is immaculate. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Well, that has changed the dynamic somewhat. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Nuno Mendes. Couldn't squeeze it through. And here's Iniesta. Manchester United have hit a quick-fire double here and are firmly in control at 3-1. It's a good foot in there, and it's Messi. Nedved. And it's Vieira. Rijkaard. And here's Neymar. Great vision. Mateus gets into a good position. That's Vieira. ஏதோ Pullet was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Messi's cross. ஆமா Easy for the goalkeeper. Could move up a gear here. Bergomi promptly on Gamer time, bhai. and that is that. ராபர்ட்சன் எடுத்துக்கலாம் கேமர் பை ஸ்டார்டிங் மார்க்கெட் போற Hops for safety. Maldini. India finding their passes. டேய் Being urged to shoot. Ronaldinho. And here's the chance to counter. Pass somewhat off target. Threads one in. Well timed. Excellent interception. Now it's Messi. அந்த இடத்துல ஆளே இல்ல ப்ரோ Oh, he's managed to get it all wrong. It's very good running that. You're always going to have chances with that kind of... ஹாய் ஜோன்ஸ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க ப்ரோ ராஜா ப்ரோ வாங்க United with their first corner, the first in the game for either side actually. India are looking to go forward now. ஐயோ ப்ரோ இவன் நான் ஃப்ரீ தான் ஓகே ஓகே ப்ரோ அப்ப பிரச்சனை இல்லை Set up one goal so far. Iniesta. And this is Messi. Oh, the whistle's gone. பவுலா பவுலா Has given a The free kick, ah. just outside the box. This looks like a Lionel decent Messi, ah. chance to strike. Well, it looks very much like he's taken this on. From this distance, it's pretty inviting. ஐயோ இது ப்ரோ இன்னொன்னு போடுவாங்க ப்ரோ அதை காணோம் ப்ரோ கட்டை அழுத்தி போட்டா அது ஒரு மாதிரி And here's Vitinha. பாஸ் மாதிரி போகும் அது இப்போ போடவே முடியும் என்னன்னு தெரியல Leading and things are looking pretty good. Chips it through. Dida claims comfortably. And that's put paid to a promising move. என்னடா இது Ronaldinho, very much a man of this moment. Thuram. ஆனா அவன் கரெக்டா பாஸ் போட்டான் பாத்தீங்களா ஒரே ஒரு எக்ஸ் தான் That has not gone well. Well, that is one way to stop him. Well, that's a foul. Free kick's been given. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Yellow. தம்பி ரெட்டு பேட்ரிக் வேக ரெட்டு போடு Well, there is concern on the faces of Goal. the players standing around him here. For debate over the Patrick seriousness Vieira of the கரெக்ட் offence, but none over its repercussions. இந்த தேடல் நீனா ஆனா ரைட் கார்டு வந்து சிபி வைக்கவே கூடாது எனக்கு தெரியல ப்ரோ லிட்டரலா ஏன் வந்து சிபி வச்சா அப்படி ஆகும் ப்ரோ இது ஏதோ புது ஃபார்மேஷன் போல கிளிச்சா இதுவும் அசல் மாதிரி இதே எல்லாம் எடுத்துருவாங்க போல இருக்கு இந்த சீசன் இந்த ஃபார்மேஷன் மாஸ் போல இருக்கே
ரோஸ் க்ரீமர் நானுங்க ட்ரை கார்டு பில்டப்பா. ஓகே ஓகே ஓகே. அந்த கார்டு எனக்கு தரல. ஓகே. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் எப்பொழுதுமே டிஃபென்ஸ் தான். Substitution on the field. Number 10. India can now introduce the first. எப்பொழுதுமே 2 டெஸ்ட்ராயர் தான் கேமர் ப்ரோ. Number 21. Nuno Mendes. Number 9. Messi. கேப்ப பாருங்க. Excellent Coming on the interception. field. Out to the Up the left gap. it goes. 17. Serginho. Spread Number neatly. 23. Now what about a counter attack? யாரத்து பாலா ஓடுறான் ப்ரோ. 57. Bale. Oh, what a climb! யாரத்து பாலா தூக்கி சொருவிட்டான் ப்ரோ. போட்டான் ப்ரோ. இவன் கர்மம் பொட்டத்தனத்தை பண்ணிட்டான் ப்ரோ. Half-time. சை That is telling. சை யோயோ ப்ரோ. That's what they can do. சரியான பொட்டத்தனம் ப்ரோ. The opposition ரெட் கார்டு வாங்கிட்டோன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிராஸ் பாமரா மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ. they were going the other way. Exactly. கருவம் பிடிச்சாடா பொட்டத்தாயிலி. நீ பேசாம குஞ்சு வச்சுட்டாளடா. சாரி வேற எதனா வச்சுட்டாளடா. Manager called on him. He was only too ஏய்யா ப்ரோ இப்படி இருக்கானுங்க ப்ரோ. அதுவும் Just claiming an assist here. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Serginho. Now it's Hullet. Messi. And the half-time whistle goes. It is quite a game. Breathless and laced with excitement. Manchester United Yeah. with a skinny lead after a thrilling half. நான் ப்ரோ இப்படி என்னங்க ப்ரோ போல இருக்கு ஒரு மார்க் மேனை போட்டு விடுவோம். கருமம் ப்ரோ சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ. ஐயோ Here we go again. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Played into space out wide. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. வழியே கிடையாது. டிஃபென்ஸ் பண்ணி தான். Firm header just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. Bergomi. Vitinha tries to pass it through. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. And here's Hullet. Oh, and Hullet! And that would have been some goal. He's the one player you want on the ball running at defences. And that's ஒரே நிமிஷம் precisely bro. why. That's good pressing, squeezing the play. Serginho. ரெஜினேவா எடுத்து வர இரு. ஐயா எனக்கு டவுட்யா எல்லாம் டாக்டிக்ஸ் தானேயா. நோ ஃபார்மல் தான் ஐயா. இப்போ வரேன் சார் பெருங்க. வரேன் 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 வரேன். That's really well cleared. Nesta. Ronaldinho looking understandably energised after his goal. Maldini. Roberto Carlos. And it's Serginho. Roberto Carlos goes on a charge down the left. And it's Serginho. Roberto Carlos is in a really good position out wide. Messi. And now the breakaway. Here's Vitinha. So Jim, is that the manager
telling the forwards that they must stay forward for now. Well, I think he just is concentrating on the shape. இந்த சைடு ஓடாம And he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Messi in acres of space out wide. He's found Iniesta! It's loose and there's a race for the ball. Roberto Carlos. Serginho. Roberto Carlos. He's in plenty of space here. Oh, smashing header. ஓகே நோ ப்ராப்ளம். கோலருக்கு எதுக்கு மார்க்மேன் டைட் மார்க் இருக்கு. நம்ம ஆளு அப்படிதான் அடி. ப்ரோ இப்படி கேம் விளையாடுறதுக்கு விளையாடாமலே இருக்கலாமே ப்ரோ. இது பேர் டாக்டிக்ஸ் கிடையாது ப்ரோ. கருமம். இதை பேயா டாக்டிக்ஸ்னு சொல்றீங்க? சீரியஸா? நமக்கு வச்சு விளையாட தெரியாமலா? சொல்லுங்க ப்ரோ. இதுக்கு பேர் டாக்டிக்ஸ்லாம் கிடையாது ப்ரோ. இது பேர் சல்லித்தனம் ப்ரோ. ஜெயிக்க முடியலன்னா ப்ரோ எல்லாமே இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு ஆடலாம் ப்ரோ. ஆடினா நம்ம பேசாட்டு கிராஸ் ஃபேமர் போட்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Nuno Mendes. Vitinha to Marquinhos. And it's Bergomi. It's a good spell of possession this. Looking to play. And Hullet! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Hullet has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. And the pass is intercepted. Serginho running with the ball. Can he spark a counter here? Bergomi makes the interception. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ நம்ம அப்படி ஜெயிக்கணும் அவசியம் கிடையாது ப்ரோ. நான் எப்பயும் சொல்றேன் அப்படி ஜெயிக்கணும் அவசியமே கிடையாது. என்ன மயிருக்கு அப்படி ஜெயிக்க சொல்லுங்க. அப்படியே நம்ம சல்லித்தனமா வெறும் கிராஸ் ப்ரோ அது பேரு கேம் பிளேவே கிடையாது ப்ரோ. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. That looks a good cross. He can get that clear. And he's only too happy to take that back. And it's Messi. Vitinha. Good take, and is he in? Tries to play it through. And it's slung out wide. Hullet really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. That's a throw. திருச்சி ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ நீங்க கேட்டதெல்லாம் தப்பே கிடையாது ப்ரோ. நான் தான் சொல்றேன்ல அந்த மாதிரி விளையாடுறதுக்கு விளையாடாமலே இருக்கலாம்னு தான் சொல்றேன். போயிட்டு ஒரே ஃபார்மேஷன் தான். இந்த இந்த சைட்ல இருந்து கிராஸ் போடுவான் அவன் கோல் போடுவான். இந்த சைட்ல இருந்து அடிப்பா அவன் கோல் போடுவான். சைட்ல இருந்து அடிப்பா அவன் கோல். இது ஒரு கேம் பிளே வாழ்றதை மட்டும் தான் நான் சொல்றேன் ப்ரோ. கேம்ல ஜெயிக்கிறோம் தோக்குறோன்றலாம் ரெண்டாவது. ஆனா கேம் எவ்வளவு ஜாலியா விளையாடுறோன்றது தான் மேட்ரு. புரியுதா? இது ஒரு கேம் பிளேவே கிடையாது ப்ரோ. அப்புறம் நானும் அதை மாதிரி வச்சுட்டு இருந்த பேல் இருக்கா எனக்கு தூக்கி போட்டு நான் விளையாண்டுட்டு இருப்பேனே. தேவையா நமக்கு சொல்லுங்க? தேவையே கிடையாது நமக்கு. இப்படிதான் ப்ரோ கேம் ப்ரோ. அவனோட டாக்டிக்ஸ் அவன் எப்படி உள்ள வரான் எப்படி போறான் அப்படின்ற ஏன் நம்ம ஒரு ஃபார்மேஷன் கஷ்டப்பட்டு வைக்கிறோம் சொல்லுங்க. அந்தந்த பிளேயருக்கு அந்தந்த ரோல் இருக்கும் ப்ரோ. அப்ப வச்சாதான் அவன் கரெக்டா ஓடுவான். அப்படி ரோல் கரெக்டா இல்லைன்னா போயிடுவான். இந்த மாதிரி பிளேயர்லாம் ஒரே ரோல் தான். இதே நான் போட்டுட்டு இருந்தா உங்களுக்கு பிடிக்குமா? நான் அது வெறும் ஜெயிக்கிறத மட்டும் தான் ஜெயிக்கிறது பாக்குறதா நீங்க இருக்கீங்க சொல்லுங்க. ஜெயிக்கிறது பாக்குறதுக்குலாம் நீங்க கிடையவே கிடையாதா? நான் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா கொண்டு போறேன் அப்படின்றதுல தானே இருக்கு. ஏன் மதியம் நீங்க சொல்லையா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி ட்ரிபிள் பண்றாரு அப்படின்னு? அது
அப்ப வந்து அந்த கேம் பிளே எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா கொண்டு போறேன்றதுல தான் இருக்கு. புரியுதா உங்களுக்கு? Quick look, then plays it in. Good read, needed to be. Engages. ஏன் எவ்வளவு ஃப்ரீ கிக் அடிச்சிருக்கேன், எவ்வளவு இருந்திருக்கு அப்படின்றப்போ அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி விளையாடுறோம், எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கு, எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா கொண்டு போறதுன்னு தான் ப்ரோ மேட்ரு. தூக்கி நான் ஒரே பாலை தூக்கி வந்துட்டு அவன்கிட்ட சொருவேன், வந்துட்டு அவன்கிட்ட சொருவுறது அது கேம் பிளே கிடையாது. அது அது விளையாடுறதுக்கு விளையாடாமலே இருக்கலாம். நான் ஏன் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டேன்? நான் சும்மா ஜாலியாக உட்காந்து வீட்லயே போட்டு கோலை போட்டு விளாண்டுட்டு இருப்பேன். சொல்லுங்க, உங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு விளையாடுறது, அந்தந்த ரோல் எப்படி விளாடணும் அப்படின்றது தான் மேட்ரே எங்க கேம்ல. நான் விடுங்க ப்ரோ, அவனுங்க போறானுங்க சட்டி தேனிங்க, அவ்வளவுதான். பொட்டத்தாயில அதே பண்ணி வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவன் உருப்படியே அவன் இதே தான் பண்ணிட்டு இருப்பான் கடைசி வரைக்கும். அவனால எதுவுமே பண்ண முடியும். ஆமா ஆமா ப்ரோ, நான் பண்ணறத பத்தி தப்பே சொல்லல ப்ரோ, நான் பண்ணதை பத்தி தப்பே சொல்லலை. ஆனா வந்து கிராஸ் பேமர் வந்து பண்ண வேணாம்னு தான் சொல்றேன். அதுவே கேம் பிளே கிடையாதுன்னு தான் நான் சொல்றேன். அவன் வந்து அவன் விளையாடுறத நான் தப்பு சொல்லலை, அதே தான் அவனுங்க பொழுதனைக்கு பண்ணுவானுங்க, அதை தான் சொல்றேன். நிதேஷ் ப்ரோ வாங்க வாங்க. நான் டென்ஷன் ஆகுறது தோக்குறதுனால டென்ஷன் ஆகல, நான் டென்ஷன் ஆகுறது வந்து அந்த கேமோட லேக்னால தான் டென்ஷன் ஆகுறேன். நான் தோக்குறதுனால என்னைக்குமே டென்ஷன் ஆக மாட்டேன் கேமர் ப்ரோ. என்ன கேமர் ப்ரோ நீங்களே இப்படி கேட்டா, ஆறாமதுல இருந்து பாக்குற நீங்களே இப்படி சொல்றீங்களே, அதுதான் மனசு கஷ்டமா. ப்ரோ வின் ப்ரோ, நான் தான் ப்ரோ, நான் கேம் ஜெயிக்கிறோம் தோக்குறோம் தான் செகண்டரி கேமர் ப்ரோ. அது அது வந்து பிரச்சனையே கிடையாது. நம்ம ஒரு பாலை இப்படி கொண்டு போறோம், ஒரே சைடு கொண்டு போறது ஈஸி, ஒரு பாலை கட் பண்ணி கொண்டு போறது கஷ்டம். ஏன் வந்து அப்புறம் மெஸ்ஸி நெய்மாருக்குலாம் அவ்வளோ சாரி அவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்கானுங்க. அவன் அவன் அந்த கேமை கிரியேட்டிவா கொண்டு போறான், அவ்வளவுதான் டிஃப்ரெண்ட். புரியுதா உங்களுக்கு? அதுதானே நம்ம கேமுக்குள்ள கொண்டு வரோம், அதுதானே கொண்டு வரேன். புரியுதா? இப்படி ட்ரிபிள் பண்ணி போனா நான் எவ்வளவு மேட்ச் ட்ரிபிள் பண்ணி போயிருக்கேன், எவ்வளவு கோல் போட்டிருக்கேன் சொல்லுங்க. அந்த அந்த கணக்கு அதெல்லாம் கணக்குல வருதுல்ல, அதுக்காக தான் சொல்றேன். தோக்குறத பத்தி ஜெயிக்கிறத பத்தி நாங்க பேசவே கிடையாது. ஆமா ஆமா ஓகே, அவன் அவ்வளவுதான், அவனுக்கு நாலேஜ்னா அது அவ்வளவுதான் ஆடுவான், என்ன பண்ண முடியும். நம்மளும் எல்லா மேட்ச் ஜெயிக்கல ப்ரோ, நம்மளுக்கும் நிறைய மேட்ச் தோக்க கொடுக்குறானுங்க. ஏன்னா நான் இப்போ ஜல்டானை வச்சு நான் இந்த சைடு கிராஸ் பேல வச்சு போட்டுட்டு போயிருவேனே, அது ரொம்ப ஈஸியில எனக்கு. குளிக்கிட்டு இருக்கான், எல்லாம் இருக்கான், யூடியூப்பை பார்த்து போட்டு போயிருவேன், அது எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. இல்ல 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 அதெல்லாம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல பேசுறோம், சும்மா நான் அது பேசிக்கா சொல்றது தானே பசங்களுக்குள்ள, அவ்வளவுதான். ஒரு நிமிஷம் தப்பா வரேன் தப்பா. இல்ல அவன் இல்ல வரேன். அவன் இல்ல, இங்க இல்ல. இதுக்கு முன்னாடி வந்தவன் இவனாச்சும் பரவாயில்ல, இதுக்கு முன்னாடி வந்தவன் எவ்வளவு ரெட் கார்டு வாங்கினா அதை சொல்லுங்க பார்ப்போம். 3 ரெட் கார்டு 2 எல்லோ கார்டு, அதான் என்ன கதை. கண்டிப்பா பண்றேன் ப்ரோ. பண்றேன் ப்ரோ. இல்ல அது அது பேசிக்கான திங் தான் ப்ரோ. நம்ம நம்ம எவ்வளவு ஜாலியா விளையாடுறோன்றதுல தானே கேம் பிளே எல்லாமே இருக்கு. கேமை வந்து சந்தோஷமா விளையாடுங்க. நம்ம ஜெயிக்கணும்னு விளையாண்டா அது கஷ்டம் தான். நானும் ஜெயிக்கணும்னு தான் விளையாடுவேன், பட் ஆனா இப்படிலாம் ஜெயிக்கணும்னு விளையாட மாட்டேன், அவ்வளவுதான். ஜெயிக்கணும் எனக்கு லேக் ரொம்ப போடுறானுங்க, அவ்வளவுதான். மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. இல்லைன்னா நான் ஏன் ப்ரோ, ஒரு சில பேர் வந்து சாம் ப்ரோ வந்தாரு, அவரெல்லாம் நல்லா தான் விளையாண்டாரு, ஜெயிக்கலையா? இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ, அவர் டீசெண்டா விளையாண்டாரு, அதுதான் கேம் பிளே. நம்ம வந்து இது போன தரமா கிராஸ் பேமர் போட்டு தான் நானே திட்டி இருந்திருப்பேன். புரியுதா உங்களுக்கு? அதுதான் அவர் மித்தேஷ் ப்ரோ கரெக்டா சொல்றாரு பாருங்களேன். அவர் ஒரு இன்ட்ராக்ட் பண்ணி விளையாடுறதானே கேமு. புரியுதா உங்களுக்கு? சும்மா ஒரே கேம் விளையாடுறதுக்கு எதுக்குறா கேம் சொல்லுங்க. இப்ப நம்ம இது ஒரு ஸ்டோரி கேமு, அது வந்து நம்ம எப்படியா இருந்தாலும்
உங்கள்கிட்ட நான் பேசணும், என்கிட்ட நீங்க பேசணும், இல்ல இந்த ஸ்டோரி ஸ்டோரி மூலியமா இதை கத்து, இல்ல இதை வேற ஏதாவது பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம். ஆனா ஃபுட்பால் அப்படி கிடையாதுல்ல ப்ரோ. அது வந்து ஒரே பிளே ஸ்டைல் விளையாடுறது, ஒரே மாதிரி இருக்கிறது வந்து அதுதான் ரொட்டீனா வந்துகிட்டே இருக்கும். புரியுதா? நம்ம பப்ஜி மாதிரி தான் கான்கரர் போறோம் திரும்பி வரோம், அவ்வளவுதான். டிவிஷன் 1 போறோம் திரும்பி வரோம், அதே தான் இதுவுமே. நம்ம ஸ்டோரி கேம்ஸ் கிடையாதுல்ல. நமக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்த முடியாதுல்ல கேமை. புரியுதா? அதுதான் நான் சொல்றேன். அது வந்து அலன் வாக் வந்து நம்ம நம்ம ஒரு ஸ்டோரி கேம், அது அப்படியே போகும், மூவ் ஆகும் கேமே. இது அப்படி கிடையாதுல்ல. இது நம்ம தானே எல்லாமே இது பண்றோம். சரி விடுங்க, என்னத்த சொல்லி என்ன ரேகம். கைஸ், ஆக மொத்தத்துல நமக்கு தேவை ஃபன் தான் கைஸ், சரியா? அதனால தட்டி விட்டுட்டு எல்லாம் பொழப்ப பார்ப்போம். ஜாலியா 3 மணி நேரம் விளையாண்டோமா, அவ்வளவுதான் கைஸ். அதுதான் அட் த எண்டு. ஐயோ அபு ஓகே ஓகே, நானும் அதுதான் நான் சொல்றேன்ல. அப்போ அந்த இடத்துல பிளே பண்றதுனால நீங்க அவளை சப்போர்ட் பண்றீங்க. இப்போ நார்மலா ஒரு பிளேயர் விளையாடுறான் அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க அவனை திட்டதான் செய்வீங்க, ஏயோ இதே போலான்டா அப்படின்னு. ப்ரோ நான் இந்த ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னே சொல்ல கிடையாது ப்ரோ. அவங்க எல்லாமே இந்த ஃபார்மேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவானுங்க. சரி விடுங்க, இதை பத்தி பேசி வேஸ்ட் தான். ப்ரோ அவன் தோக்குற மாதிரி இருந்தோட்டி அவன் மாத்திட்டான். ஓகே ப்ரோ, அது இது வந்து நீங்க வின் பண்றதை மட்டும் தான் பேசுறீங்க, ரைட்? விடுங்க. வேஸ்ட் தான். கேமியா பாருங்க, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. கேமா பாத்துற வேண்டியதான், வேலை முடிஞ்சு. சரி ப்ரோ, நீங்க சாப்பிடுங்க. பேங்க் புஷ் பண்றீங்க, சரி ஓகே. சரி கைஸ், அப்படியே ஸ்டீம் எண்ட் பண்ணிடுவோம். இதோட முடித்துக் கொள்கிறேன். பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, பாய்.